From the news desk at Diamond 88.7 FM Ilorin, this is news around the world. In the headlines, protesters take over streets in Nasarawa to protect election results. INEC suspends collation of results in Abia, Enugu. APC Umar Bago wins Niger state governorship election. On the foreign scene, South Africa arrests 87 before planned anti-government protest. In sports, Kwara sports writers urge governor to do more for sports. Good evening and thank you for joining us for the news across the world on Diamond 88.7 FM Ilorin. I am Mekamua Osigbodi. You can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 887 FM and YouTube Diamond FM Ilorin. We bring you details of the news after this break. Drug abuse affects both brain and behavior. It has multifaceted impacts on one's body, mind, and nervous system. However, you can avoid being addicted by giving zero tolerance to the use of drugs. Associate yourself with the right persons. Do not give in to peer pressure and learn to handle life's pressure rather than resorting to hard substances. Remember, Diamond 88.7 FM cares for your sound spirit and good health. This message is from Diamond 88.7 FM. Welcome back. Now the news in detail. Uneasy calm in Lafia, the Nasarawa state capital, as protesters have taken to the streets of the state capital protesting over outcome of the governorship election in the state. The subsequent declaration of results has caused traffic gridlocks in the state capital. Report obtained in the state capital indicated that one person has been allegedly killed, while several others have received various degrees of injury following the protests that turned violent in the state. It was gathered that the protesters were on the streets to express their dissatisfaction with the outcome of the governorship results declared by the electoral umpire from last Saturday's gubernatorial election in the state. And the candidate of the All Progressive Congress, Umar Mohamed Bago, has won the governorship election in Niger State. Announcing the results in Minna today, the state collation officer, Professor Clement Alawa, said Bago won in 20 of the 25 local government areas and polled a total of 469,896. He stated that the candidate of the People's Democratic Party, who was the closest rival of the APC candidate Isa Liman Kantigi, won in 5 local government areas with 387,476 votes. Professor Alawa also announced that the candidate of the New Nigeria People's Party, Yahya Mohammed, came third with a total of 3,378 votes, while the only female candidate in the election, Khadijat Abdullahi, who contested under the platform of the All Progressive Grand Alliance, scored 1,746 votes. The Independent National Electoral Commission, INEC, has suspended the collation of results for Saturday's governorship elections in Abia and Enugu State to review some results in parts of the state respectively. The INEC National Commissioner, Festus Okoye, in a statement today, said the commission took the decision after a meeting to review the elections. He
He said the commission decided to suspend the collation of results in Obingwa local government area of Abia State after thugs invaded the office yesterday. Similarly, results from Nkanu East and Usuka local government areas in Enugu State have also been suspended for further review. Festus Okoye said the review will be undertaken immediately before the process is concluded. The Independent National Electoral Commission, INEC, has declared the governorship candidate of the All Progressive Congress, Francis Nwifuru, as the winner of the March 18 poll in Ebonyi State. He recorded 199,131 to defeat Ifeanyi Odili of the People's Democratic Party (PDP), who scored 80,191, and the Ben Odo of the All Progressive Grand Alliance (APGA), who got 52,189 votes. Nwifuru, who is the Speaker of the Ebonyi State House of Assembly, is an ally of the incumbent governor, Dave Umahi, who will end his 8-year 2 terms by May 29, 2023. Dave as well won the February 25 election to Ebonyi's South Senatorial District in the National Assembly come June. Nigerians have been advised to brush their teeth twice daily to maintain good oral hygiene. The advice was given in Ilorin today by Dr. Mrs. Monilola Ernest, a consultant orthodontist from University of Ilorin Teaching Hospital, at a school outreach organized by Bundescare Foundation in collaboration with National Action on Sugar Reduction in commemoration of this year's World Oral Health Day. To take actions that make them to be proud of their mouth. And that's the theme for this year's World Oral Health Day. And what is the first thing is that people need to brush twice, in the morning and also at night. Many of us take the morning religiously, but we neglect the night. And the night is very important. In her welcome address, the chairperson Bundescare Support Initiative, Mrs. Fumi Adefila Osegbu, said the program is to create awareness on good oral hygiene while urging the people to take care of their oral health. Our focus is to commemorate the World Oral Day, and the theme for this year is Be Proud of Your Mouth. Be proud of your mouth. Today is set aside to create awareness on good oral hygiene and is sponsored and marketed by FDI, World Dental Federation, to discuss and talk about dental care and oral hygiene. There were goodwill messages from Nigeria Dental Association, Medical Women's Association, and the United Nations Scientific and Cultural Organization, UNESCO. The highlights of the program include lecture and free dental check for the participants at the program. The Nigeria Medical Association (NMA) Kwara chapter today congratulated the incumbent governor of Kwara, Malam Abdurrahman Abdurrazak, over his re-election. Dr. Ola Ahmed, the chairman of the association, gave this felicitation on Monday in Ilorin in a statement signed by Dr. Audu Charles Gia, the public relations officer of the association. According to him, the victory of the poll is a testimony to Abdurrazak's giant stride on the infrastructural development in the state. The NMA Kwara chapter chairman, who congratulated other winners in the Saturday's elections, observed the improvement especially in healthcare delivery, adding that this is an opportunity to consolidate on all the achievements already recorded and setting the pace for others to follow. The news across the world is reaching you from Diamond 88.7 FM in Ilorin. We're going to break now. After that, we'll bring you foreign, then sports news. Do stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond887FM. Diamond FM, shining supreme.
Welcome back from the break. You're still listening to the news across the world, reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. Now we continue with the stories. On the foreign scene, South African security forces say 87 people had been arrested in the last 12 hours across the country over public violence before planned protest by the left-wing Economic Freedom Fighters EFF party. The EFF, the third largest party in the country, has called for a national shutdown to protest crippling power cuts and demand the resignation of President Cyril Ramaphosa. The party draws heavy support among poor and working-class black South Africans who feel left out of the country's prosperity since the governing African National Congress, ANC, ended white minority rule in 1994. South Africa's authorities said there would be a heavy police presence to deal with any possible violence. Diamond FM Sports News. And in the amazing world of sports, the Sports Writers Association of Nigeria's SWAN Kwara State chapter has tasked Governor Abdulrahman Abdulrazak of Kwara State on the need to see his re-election as a reward for excellent performance in all sectors, most especially in sports in the last 4 years. The body, in a congratulatory message signed by its chairman, Ayodeji Ismail, and secretary, Dari Kuti, stated that the will of the average sports-loving Kwaran was demonstrated by voting the Abdulrahman in again, urging the governor to build stadia in the 3 senatorial districts of the state. In the same vein, the Kwara State Sports Commission, in a statement issued by the commission's executive chairman, Malam Bolakale Mogaji, made available by the media officer Yusuf Faruke, described the governor Abdulrazak's re-election as well-deserved, considering the immense development it brought to the state since assuming office. And with that, we have come to the end of the news across the world. But before we go, here is a recap of the major highlights. Protesters take over streets in Nasarawa to protect election results. INEC suspends collation of results in Abia and Nugu. APC Umar Bago wins Niger State governorship election. And on the foreign scene, South Africa arrests 87 before planned anti-government protest. In sport, Kwara sports writers urge governor to do more for sports. Did you know today, 20th of March, is International Day of Happiness, established by the United Nations General Assembly in 2012. The day aims to make people around the world realize the importance of happiness within their lives. Diamond FM says, do not let the behavior of others destroy your inner peace. Nobody can bring you peace but yourself. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact Diamond FM newsroom number on 0916 062 7526. That's 0916 062 7526. The news across the world was edited by Mahmoud Lawal. I am Mekamua Osigbodi. Thank you for listening to your shining supreme station. From news to sports, current affairs to entertainment, beautiful music, amazing programs, we got you all covered at Diamond 88.7 FM. Diamond FM Ìlọrin, àwa là ń gbé ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀, orin àtàwọn amúlùdùn Yorùbá tí ò láfijọ́ ṣe ti aráyé. Láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn àgbáyé. Ẹ kú ọjọ́rọ̀, ìròyìn àgbáyé rèé, ẹ gbọ́ kókó inú ìròyìn. Àwọn olùfẹ̀hónúhàn yabo ìgboro ní Nasarawa lórí èsì ìdìbò.
àjọ INEC gbé àkójọpọ̀ èsì ìdìbò ni wọ́n gbé tìná ní Abia àti ìpínlẹ̀ Enugu. Umar Bago tẹgbẹ́ òṣèlú APC jáwé olúborí sípò gómìnà nípínlẹ̀ Niger. Nílẹ̀ òkèrè ilẹ̀ South Africa náwó gan èèyàn 17 ṣáájú èròǹgbà ìwọ́de takò síjọba. Lẹ́ka tèrè ìdárayá àwọn akọ̀ròyìn eré ìdárayá ní Kwara rọ gómìnà láti ṣe púpọ̀ sí ṣẹ́ka eré ìdárayá. Ẹ ṣeun fún dídarapọ̀ mọ́ wa lórí ìròyìn àgbáyé láti lè ṣe Diamond FM Ìlọrin. Ọlarewaju Oguniyi ló níròyìn. Ẹ lè rí wa gbọ́ lórí ìtàkùn ayélujára www.diamondfm.net tàbí kẹ́wò wá tààràtà lórí ìkànnì abánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook Diamond 88.7 FM àbí YouTube wa Diamond FM Ìlọrin. A ó mú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn wá fún yín lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. You need to sue me, man, or long. Kíkọ̀ rẹ̀ ní opportunity báyìí. My ex ló jápa ni. O lè ṣídìí kúrò nílẹ̀ Nàìjíríà tán pátápátá gbà bẹ́ẹ̀. O kò ní ṣàìní àwọn ẹbí, ọ̀rẹ́ àtolùfẹ́ rẹ lórí ilẹ̀ náà. O lè jápa nítorí tí o fẹ́ láti ṣe bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n sinmi rírannu mọ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà àbáyọ kan sí àwọn ìṣòro tó ń kojú orílẹ̀-èdè yìí lápapọ̀. Kódà bí o bá tilẹ̀ kó gbogbo ohun tí í ṣe tirẹ̀ kúrò nílé. Síbẹ̀ ilé ẹni ni ilé ẹni. Ìlú rẹ ní Nàìjíríà jẹ́ yóò máa gbé ọ lọ́kàn lájò. Ìmọ̀ràn yìí ló ń dé sétí ìgbọ́yìn láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìṣe ni nǹkan ò rọgbọ ní Láfíà tí ń ṣolúlo ìpínlẹ̀ Nasarawa lẹ́yìn táwọn olùfẹ̀hónúhàn gba ìgboro kankan lórí àbájáde èsì ìdìbò gómìnà nípínlẹ̀ ọ̀hún. Àwọn àgbéjáde èsì ìdìbò kan èyí tí wọ́n ṣáájú jáde ló fa gbọ́nmi sí omi òtó nípínlẹ̀ náà. Àrí gbọ́ wípé ṣe ni wọ́n ṣekú pa ẹnìkan nípínlẹ̀ ọ̀hún nígbà tọ́pọ̀ èèyàn tí wọ́n farapa látàrí ìfẹ̀hónúhàn náà eléyìí tó yọrí sí làásìgbò nípínlẹ̀ ọ̀hún. Àrí gbọ́ pé ṣe làwọn olùfẹ̀hónúhàn náà ni wọ́n ya sígboro láti fi hàn pé àbájáde èsì ìdìbò gómìnà náà ni kò táwọn lọ́rùn gẹ́gẹ́ bí àjọ elétò ìdìbò ṣe kéde àbájáde èsì ìdìbò gómìnà tọjọ́ àbámẹ́ta eléyìí tó kọjá lọ náà. Olùwápò gómìnà lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú APC nípínlẹ̀ Niger Umar Mohammed Bago ló ti jáwé olúborí ètò ìdìbò náà báyìí. Nígbà tó ń kéde èsì ìdìbò náà lónìí, adarí ojúkò ìṣàkójọpọ̀ ìbò nípínlẹ̀ náà ọ̀jọ̀gbọ́n Clement Aláwà sọ pé Bago ló jáwé olúborí níjọba ìbílẹ̀ 20 nínú 25 eléyìí tó sì ní àkójọpọ̀ ìbò 469,896. Ó fi kún pé olùdíje tẹgbẹ́ òṣèlú PDP tó súnmọ́ olùdíje ẹgbẹ́ ọ̀hún pẹ́kipẹ́ki lòun ní ìyẹn Àìsáyà Lema Kantigi lòun jáwé olúborí níjọba ìbílẹ̀ 5 pẹ̀lú ìbò 387,476. Ọ̀jọ̀gbọ́n Aláwà tó kéde olùdíje ẹgbẹ́ òṣèlú NNPP Yahya Mohammed pé òun ló ṣepò kẹta pẹ̀lú ìbò 3,378 tí obìnrin kan ṣoṣo tó kópa nínú ètò ìdìbò náà Khadijat Abdullahi tó díje lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú APGA tó sì ní ìbò 1,746. Àjọ olómìnira tó ń ṣètò ìdìbò nílẹ̀ wa INEC ni wọ́n ti dáwọ́ dúró náà lórí àkójọpọ̀ èsì ìdìbò gómìnà ọjọ́ Sátidé tó lọ nípínlẹ̀ Abia àti Enugu láti lè wòye kínníkínní sáwọn èsì ìdìbò kan tó jáde láti àwọn ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Kọmíṣánná àpapọ̀ fájọ INEC Festus Okoye sọ nínú àpilẹ̀kọ kan lónìí pé àjọ náà ló gbé ìgbésẹ̀ ọ̀hún lẹ́yìn ìpàdé kan tó dá lórí àtúngbéyẹ̀wò ètò ìdìbò náà. Ó ní àjọ INEC ló pinnu láti gbé àkójọpọ̀ èsì ìdìbò níjọba ìbílẹ̀ Obegwa nípínlẹ̀ Abia tìná látàrí báwọn jàǹdùkú ṣe yabo ọ́fíìsì wọn. Bákan náà làwọn èsì ìdìbò ní Nkanu East àti Nsukka nípínlẹ̀ Enugu ló di gbígbé tì sórígun kan náà fún àtúngbéyẹ̀wò. Festus Okoye wà ní àtúngbéyẹ̀wò náà ni wọn yóò tètè sáré ṣe ṣáájú píparí ìlànà ọ̀hún. Àjọ olómìnira tó ń ṣètò ìdìbò nílẹ̀ wa INEC ni wọ́n ti kéde olùwápò gómìnà lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú APC Francis Nwifuru gẹ́gẹ́ bí
ẹni tó jáwé olúborí ìbò gómìnà tọjọ́ kejìdínlógún oṣù yìí nípínlẹ̀ Ebonyi ńṣe ló ní ìbò 199,131 láti fẹ̀yìn Ifeanyi Odi tẹgbẹ́ òṣèlú PDP jálẹ̀ èyí tó ní ìbò 80,191 àti Ben Odo tẹgbẹ́ òṣèlú APGA tó ní ìbò 52,189. Nwofuro ní abẹnuganlé asòfin ìpínlẹ̀ Ebonyi tó sì ń ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú gómìnà tó wà nípò lọ́wọ́ Dave Umahi èyí tí sáà kejì ọlọ́dún mẹ́jọ rẹ̀ yóò parí lọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n nínú oṣù karùn-ún ọdún yìí. Dave lòun náà jáwé olúborí nínú ètò ìdìbò ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n oṣù kejì tọdún tá a wà yìí sípò ilé asòfin àgbà fẹ́kùn gúúsù Ebonyi lẹ́yìn tí yóò wọlé nínú oṣù kẹfà nínú ọdún tá a wà yìí. Wọ́n ti gba àwọn ọmọ Nàìjíríà nímọ̀ràn láti máa fọ eyín ẹnu wọn ó kéré tán lẹ́ẹ̀mejì lóòjọ́ láti lè wà ní ìmọ́tótó. Abilékọ Ọmọnílọ́lá Agnes tí ń ṣe adarí àgbà kan nílé ìwòsàn UITH ló sọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn náà lónìí nínú ètò kan tí Bondis Care Foundation tí wọ́n gbélẹ̀ pẹ̀lú àjọṣepọ̀ National Action lórí àdínkù ṣúgà fún tìsàmì àyájọ́ ìlera eyín ẹnu tọdún yìí ẹ gbọ́ bó ṣe wí. Nínú àwọn èèyàn a kàn rò pé àárọ̀ a kàn ti fọ eyín wa ṣùgbọ́n ó jù yẹn lọ alẹ́ yẹn ló tiẹ̀ ṣe pàtàkì jù torí alẹ́ yẹn ni àwọn kòkòrò yẹn lọ́ máa jí lọ́ máa jẹ gbogbo nǹkan tá a jẹ́kù bẹ́ẹ̀ pé èèyàn fi àwo ẹ̀fíkẹ́ jẹun ẹ̀fọ́ ẹ wá lọ sùn. Nínú ọ̀rọ̀ ìkíni káàbọ̀ rẹ̀ alágabìnrin fún ikọ̀ Bondis Care Support Initiative abilékọ Fúnmi Adéfìlà Òsílẹ̀gbò sọ pé ètò náà ló jẹ́ láti ṣe ìlanilọ́yẹ̀ lórí ìdúró orí ẹnu tó sì rọ àwọn èèyàn láti máa ṣe ìmọ́tótó ẹnu wọn. Láwọn tó sọ̀rọ̀ nínú ètò náà nínú wọn láti rí ẹgbẹ́ àwọn obìnrin tó ń rí sọ̀rọ̀ eyín ẹnu nílẹ̀ Nàìjíríà NDA, ẹgbẹ́ àwọn obìnrin elétò ìlera MWA àti àjọ UNESCO. Ètò náà ló kún fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àti àyẹ̀wò eyín ẹnu lọ́fẹ̀ẹ́ fáwọn olùkópa nínú ètò náà. Ẹgbẹ́ àwọn dókítà oníṣègùn òyìnbó gúnbẹ̀rẹ̀ NMA nílẹ̀ wa ẹ̀ka tìpínlẹ̀ Kwara lónìí ti kí gómìnà ìpínlẹ̀ yìí Malam Abdulrahman Abdulrasaq kú oríire àtúnyànsípò rẹ̀. Dókítà Ọlá Ahmed tí ń ṣe alága ẹgbẹ́ náà ló ṣàjọyọ̀ yìí lónìí nílùú Ìlọrin nínú àpilẹ̀kọ kan tí alukoro ẹgbẹ́ ọ̀hún Dr. Audu Charles Jiya tó buwọ́lù. Ó ní ìjáwé olúborí ìbò ọ̀hún ló ń ṣàfihàn ipa tí Abdulrasaq ti kó lórí ìdàgbàsókè àwọn amáyédẹrùn nípínlẹ̀ yìí. Alága ẹgbẹ́ NMA nípínlẹ̀ yìí ọ̀hún tó kí àwọn olùjáwé olúborí ìbò tọjọ́ àbámẹ́ta náà kú oríire ló wá wòye pé ń ṣe ni àkọsílẹ̀ ìdàgbàsókè wà pàápàá lẹ́ka ètò ìlera àti pé àǹfààní láre láti tún ní ọ̀pọ̀ àwọn àṣeyọrí sí i. Ìròyìn àgbáyé ló ń dé sí etí ìgbọ̀nyìn láti ìkànnì Diamond 88.7 FM Ìlọrin. A ó lọ fún ìdánudúró ráńpẹ́ lẹ́yìn náà a ó mú ròyìn lẹ́ka tilẹ̀ òkèrè àti eré ìdárayá wa fún yín ẹ má yí kúrò. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM Diamond FM Shining Supreme. Ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn àgbáyé lẹ́sìn tẹ́tí sí láti Diamond 88.7 FM Ìlọrin ìyókù ròyìn rèé láti ilẹ̀ òkèrè. Àwọn àjọ elétò ààbò ilẹ̀ South Africa ti sọ pé àwọn ti náwó gan èèyàn 87 ìyẹn láti wákàtí 12 sẹ́yìn káàkiri orílẹ̀-èdè náà lórí làásìgbò àárín ìlú ṣáájú ìpinnu lórí ìfẹ̀hónúhàn látọwọ́ àwọn ikọ̀ tó ń jà fọ́rọ̀ ètò ọrọ̀ ajé EFF. Ẹgbẹ́ EFF ló jẹ́ èyí tí ó tóbi jùlọ sí kẹta lórílẹ̀-èdè náà tí wọ́n sì ń pè fún dídójú ohun gbogbo dé fún ìkùnà iná mọ̀nàmọ́ná àti pípè fún ìkọ̀wé fipò sílẹ̀ ààrẹ Cyril Ramaphosa. Ńṣe lẹ́gbẹ́ náà ni wọ́n kó àwọn èrò jọ látinú àwọn aláìní tó fi mọ́ àwọn òṣìṣẹ́ nílẹ̀ náà tí wọ́n wòye pé ṣe ni wọ́n pa àwọn tì nínú àwọn aláwọ̀ dúdú nílẹ̀ South Africa látìgbà tí ìṣèjọba ẹgbẹ́ ANC tí wọ́n ti fòpin sí ìdarí àwọn aláwọ̀ funfun èyí tí wọ́n kéré jọjọ lọ́dún 1994. Ìròyìn lẹ́ka tèrè ìdárayá
ẹgbẹ́ àwọn òǹkọ̀ròyìn eré ìdárayá nílẹ̀ Nàìjíríà SWAN ẹ̀ka tìpínlẹ̀ Kwara ti rọ gómìnà Abdulrasaq ti ìpínlẹ̀ Kwara láti rí àtúnyàn sípò rẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì gẹ́gẹ́ bí èrè àwọn iṣẹ́ dáradára tó ti ṣáájú gbèsè lẹ́lẹ́kajẹ̀ka pàápàá lẹ́ka eré ìdárayá lọ́dún mẹ́rin sẹ́yìn. Ẹgbẹ́ nínú ọ̀rọ̀ ìdúpẹ́ wọn látọ̀dọ̀ alága wọn Ayọ̀dèjì Ismail àtàkọ̀wé wọn Dáre Kútì wọn ni púpọ̀ nínú àwọn tó nífẹ̀ẹ́ eré ìdárayá nípínlẹ̀ yìí ni wọ́n dìbò fún Abdulrahman tí wọ́n sì rọ gómìnà láti kọ́ pápá ìṣeré sí ẹkùn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó wà nípínlẹ̀ yìí. Ẹ̀wẹ̀ àjọ torí sọ̀rọ̀ eré ìdárayá nípínlẹ̀ Kwara nínú àpilẹ̀kọ kan tí alága wọn Malam Bọ́lá Kalẹ̀ Mágàjí fi síta látọ̀dọ̀ òṣìṣẹ́ lẹ́ka ìròyìn wọn Yusuf Fẹrukẹ wọn ni gómìnà ní ìjáwélúborí rẹ̀ ló padà yẹ bẹ́ẹ̀ tí a bá wo àwọn ìdàgbàsókè tó ti mú wá sínú ìpínlẹ̀ yìí látìgbà tó ti dé orí àléfà. Kò ní jù báyìí lọ nínú ìròyìn àgbáyé láti Diamond 88.7 FM ṣùgbọ́n ká tó máa lọ àwọn kókó inú ìròyìn rèé lẹ́ẹ̀kan sí i. Àwọn olùfẹ̀hónúhàn yabo ìgboro ní Nasarawa lórí ọ̀rọ̀ àbájáde èsì ìdìbò. Àjọ INEC gbé àkójọpọ̀ èsì ìdìbò tìná ní Abia àtìpínlẹ̀ Enugu. Umaru Bago tẹgbẹ́ òṣèlú APC jáwé olúborí sípò gómìnà nípínlẹ̀ Niger. Nílẹ̀ òkèrè ilẹ̀ South Africa náwó gan èèyàn 17 ṣáájú èròǹgbà ìwọ́de tako ìṣèjọba. Lẹ́ka tèrè ìdárayá àwọn akọ̀ròyìn eré ìdárayá nípínlẹ̀ Kwara ni wọ́n rọ gómìnà láti ṣe púpọ̀ sí ṣẹ́ka eré ìdárayá. Kí n tó máa lọ, ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ pé òní 20 oṣù kẹta làyájọ́ ọjọ́ ìdùnnú àtayọ̀ lágbàáyé. Ilé asòfin àpapọ̀ àjọ ìṣọ̀kanlẹ̀ àgbáyé UN ni wọ́n gbé kalẹ̀ lọ́dún 2012 láti jẹ́ káwọn ènìyàn mọ̀ pàtàkì ìdùnnú láyìíká wọn. Ọ̀rọ̀ iyebíye ti Diamond FM fún tòní rèé o. Má ṣe jẹ́ kí ìwà wọn míì kó gba àlàáfíà rẹ lọ torí kò sẹ́ni tó lè fún ọ lálàáfíà bí kì í bá ṣe ìwọ fúnra rẹ. Fún ìròyìn ohun tó bá ń ṣẹlẹ̀ lágbègbè yín ẹ kàn sí yàrá ìròyìn wa ní Diamond FM lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 0916 062 7526 lẹ́ẹ̀kan sí 0916 062 7526. Ọ̀làǹrẹ̀wájú Ògúnníyì ló ròyìn. Mahmood Lawal ló lótú ròyìn náà. Ẹ̀sìn fún bí ẹ̀ ṣe ń tẹ́tí gbọ́ ìkànnì yín eléyìí tó ta wọn yọ. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. lọ́dún tá a wà yìí o a máa ṣoríire ilé iṣẹ́ wa lálùbáríkà tí pọ́ǹpì onílẹ̀ ìfọ̀.